After this, Jesus went around in Galilee, purposely staying away from Judea because the Jews there were waiting to take his life. Verse 2. But when the Jewish feast of tabernacles was near, Jesus' brothers said to him, this is in a mocking way, you ought to live here and go to Judea, so that your disciples may see the miracles you do. Verse 4. No one who wants to become a public figure acts in secret. You see how they were mocking Jesus? Since you are doing these things, show yourself to the world. Verse 5. For even his own brothers did not believe in him. 6. Therefore Jesus told them, the right time for me has not yet come. For you, any time is right. The world cannot hate you, but it hates me because I testify that what it does is evil. Verse 8. You go to the feast. I am not yet going up to this feast, because for me the right time has not yet come. Verse 9. Having said this, he stayed in Galilee. 10. However, after his brothers had left for the feast, he went also, not publicly, but in secret. Now at the feast, the Jews were watching for him and asking, where is that man? 12. Among the crowds, there was widespread whispering about him. Some said, he is a good man. Others replied, no, he deceives the people. 13. But no one would say anything publicly about him for fear of the Jews. Father, this is your word. You speak to us all, wherever we are in this world. This afternoon, we need to know who we are before you, God, and in the world. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Let us also read in Chichewa that other people can also benefit who do not understand English. Tifuna tiwerengeso muchichewa kuti titha kumvaso. Yohane 7, abale a Yesu samvomereza. Ndipo zitapita izi, Yesu anayendayenda mu Galileya, pakuti sanafune kuyendayenda mu Yudeya, chifukwa Ayuda anafuna kumupha iye. Koma phwando la Ayuda, phwando la misasa, linayandikira. Chifukwa chache abale ache anati kwa iye, chokani pano, mumuke ku Yudeya, kuti akuphunzitsanunso akapenye ntchito zanu zimene muchita, pakuti palibe munthu achita kanthu mobisika nafuna yekha kukhala poyera. Ngati muchichita izi, dzionetsereni eni nokha kwa dziko lapansi, pakuti angakhala abale ache sanakhulupirira iye. Chifukwa chache Yesu ananena nawo, nthawi yanga sinafike, koma nthawi yanu yokonzeka m'masiku onse. Dziko lapansi silingathe kudana ndi inu, koma ine lindida, popeza ine ndichita umboni kuti ntchito zache zili zoyipa. 8. Kwerani inu kunka kuphwando. Sindikwera ine kuphwando ili tsopano apa, pakuti nthawi yanga sinakwanire. Ndipo amene adanena nawo zimenezi anakhalabe mu Galileya. 10. Koma pamene abale ache adakwera kunka kuphwando, pomwepo iyenso anakwera, si poonekera koma monga mobisika. Pomwepo Ayuda anali kumfuna iye pa phwando nanena, ali kuti uja? Ndipo kunali kung'ung'udza kwambiri za iye m'makamwa anthu. Ena ananena kuti ali wabwino, koma ena ananena iyayi, koma asocheretsa khamu la anthuwo. Chinkana anatero, panalibe munthu analankhula za iye poyera, chifukwa chakuopa Ayuda. Amen. Amen.
Many people, if you do not know yourself, ngati munthu sumazidziwa wekha it is possible to lose opportunities. ndikwa pafupi kusemphana ndi dalitso lako. If you do not know that you are able, ngati sumazidziwa kuti ulako thekera it is possible to lose something that is good for you. ndikwa pafupi kusemphana nacho chinthu chabwino pa moyo wako. Knowing yourself does 3 things in life. kuzidziwa wekha kuli ndi phindu zake zitatu. Number 1, it increases your confidence. kumakweza kukhulupirira kwako. Your confidence is up, and you know in the society, in the community, wherever you are, that you are who you are. iweyo umayima nkukhulupirira ngakhale pa mzinda wa anthu kuti ineyo ndimene ndilili. You trust in yourself. umazikhulupirira wekha. Number 2, chachiwiri it increases your self-esteem. komanso chimakweza umunthu wako. Your self-esteem goes up high. umunthu wako umapita pamwamba. You do not allow anyone to pull you down. sumalolera wina kuti akugwetse. You do not allow anyone to look down upon you. sumalolera wina kuti akunyoze. And you do not allow that somebody can silence you. You want to be heard. ndipo sumafuna kuti wina kukhazike chete fa umafuna kuti udziwike ndithu. Number 3, chachitatu knowing who you are. kudziwa chimeneyo It uli. makes you to do things which you cannot even do, but the zeal in you enables you to. zimakupangitsa kuchita zinthu zimene mwina sungazikwaniritse koma facha mkati mwako umachita. You become so zealous umakhala nako kuthekera because you know I am able. fa umadziwa kuti I ndingathe. can do it. ndikhoza kuchita. I can do it. ndikhoza kuchita. The same in a spiritual ndi realm. chimodzimodzi So mzauzimu. now I'll talk more about knowing who you are in a spiritual part. tikamba kwambiri kudziwa chimene uli mu uzimu. In a spiritual part, when you know yourself, number 1, your faith increases. ukamazidziwa wekha mu uzimu ngakhale chikhulupiriro chako chimapita patsogolo. Look unto Jesus. tiyeni timuone yesu. He knew who he was, amachidziwa chimene ali that he came from the kuti Father, anachokera kwa and atate. whatever he was chinthu doing, chonse pene he amachita was pleasing the Father, amakondweretsa atate yake not even the brothers. osati azibale yake. Because even the brothers, they did not even believe in him. chifukwa ngakhale azibale akewo samatha And kumukhulupirira they started mocking him. ndipo adayamba kumunyoza Because they were not flowing in the same spirit. chifukwa sanali mu uzimu umodzi. Anyone whom you do not flow in the same spirit with wina aliyense amene simumakhala mu uzimu umodzi cannot understand you, sangathe kukumvetsani, cannot believe you. sangathe kukhulupirirani, They cannot even maybe associate with you sankathenso kukhala nanu pamodzi because you do not flow in the same spiritual spirit. chifukwa mu uzimu wanu muli osiyana. These brothers, abale awawa they were looking unto Jesus as their fresh brother, amamutenga yesu ngati m'bale weniweni not wakuthupi spiritual brother. osati ngati ku uzimu. They separated in that juncture pamenepo mpene adasiyanira nanu because he was pleasing his father. chifukwa yesu amakondweretsa atate He wake. knew who he was. amadziwa chimene He anali, knew where he was coming amadziwa from. kumene He adachokera, knew where he was going. amadziwa kumene He knew the akupita, purpose why he was in the world. amadziwa cholinga chake mu dziko. Today I pray lero that ndikupemphera my sister, my kuti brother, m'bale ndi whoever you mlongo are listening to me, wina aliyense amene know who mukudziwa you are mudziwe today. chimene muli You are lero. so precious ine before ndinopambana God. pamaso pa And let Mulungu. your faith ndipo increase. chikho chanu chipite Even maybe it patsogolo was drowning. ngakhale pamene Maybe your chimapita faith is sinking now chimapita because of the challenges chifukwa you cha chimene face, mumakumana nazo, because of mwina COVID-19, facha nthenda ya covid because of anything that is happening, kapena chilichonse chimene even chikuchitika, because of some sicknesses and challenges, mwina facha matenda komanso because of zina some diseases which are attacking you. ndi maudwale ndi zinthu I want zina. to let you know ndifuna that ndikudziwitse in this afternoon, masana lero Jesus is looking unto you, yesu akuyang'ana pa that you are inu able woman, kuti inu mukhoza you are kutha, able man, inu mukhoza in the kukwanitsa name of mu dzina la Jesus. yesu khristu. May your faith increase. chikhola chanu chikule, Let it be above anything. chikhola chanu chipita Let it be pamwamba, above any problem. chikhale pamwamba pa Let mavuto it be anu, above any challenge. chikhale pamwamba Let it be above any enemy. chikhale pamwamba pa Let adani it be anu, above anyone. chikhale pamwamba pa wina In aliyense.
listen to his brothers. chifukwa sadamvera They were saying, do not go. Go. usapite And even when they were saying in a mocking way, ngakhale amene amanena momu the miracle works you do. zodzizo zopachita And Jesus was just looking unto them. yesu amangwayang'ana He knew who they were. amadziwa chimene iwo And wanali he knew that they didn't know who he was. amadziwa kuti sakudziwa kuti He knew uyu that they met in the flesh. amatsoka mangokumana But in the spirit, they are not. My brother, my pastor, my prophet, my prophetess, all the pastors, abusa odose and everyone in the. yes I want to tell you chifuna that it ndikuze can be the brother of the same mother, akozokhala sister but you wangu are separate, you are no longer together spiritually. uzimu sindili ulimodzi Keep on praying for them. inu mudziwapempherera Though you are people of the same blood, ngakhale muli amagazi there are amodzi some who are not believers. alipo ena amene There are some who are masakhulupirira not Christians at alipo ena all. sa khristu And they are the first people who mocks you a ndi lot. amene amakonda kunyogodolani And we receive a lot of mockery from them. ndipo timalandira kunyozedwa kuchoka But kwa do iwo not worry. musadandaule It nazo started with Jesus. zidayamba ndi Just yesu know who you are. Mungadziwa chimene ni muli. Know who you are. Dziwani chimene And ndiyo move muli. on for Jesus. yendanibe ndi Move yesu on for Jesus. yendanibe ndi You yesu will meet the challenges yesu mudzakumana from nzofuta relatives. kuchokera kwa abale They just want to silence you. amangofuna kukhazikitseni They chete saw you. iwe timakudziwa They said about Jesus. adanena You are. You timakudziwa are the iwe son of Joseph and ndiwe mwana Mary. wa yosefe ndi mariya Them. ndipo palibe choziwa chomwe Because chinachitika they looked pakati pawo down. kunyoza ye panopa They say you kumunyoza like to be public. khale oonekera You can also receive accusations, even maybe challenges from the friends. ukhozaso kumana ndi kutsutsa kuchokera kwa Iscariot was a friend of Jesus, komanso ka yudasi iskarioti anali but he mzako wa was the yesu one who turned against kila because with kuti ndabwe you. kuti akukhumudwitseni Yes. khumudwe It nazo started with Zidayamba ndi- people standing still for Jesus. yimanibe For Jesus. yenda ndi kusiya You. koma lero I fati was kuze speaking with you, my brother, my sister. ndikuyankhula ndinu Do mbale not sit down. musakhale chete Know who you are. Dziwani chimene The Lord, cholinga let all the, do not sit down. koma Jesus ndanibe ndi said, yesu you know who you shall pali receive. mpoto yake There is a yake word kuyambira komanso angakhala ku forever. ino mutsa 3 verse 6. masalimo 20 The Bible says, and mercy follow me all the days of my life. Hallelujah. Hey. Jesus said, yesu anati not yet. Jesus knew ahead of them. amadziwa yesu patsogolo pa awa They amamusala wanted to kill him. amafuna kuti amuphe They are all like you. iwo amene Be there. adzakhalapo Be there. adzakhalapo Not possible. amene Stop everything. adzakhalapo Of you as a young man, as inu achinyamata always pursue you. They will all follow Jesus. kuti chifukwa chani They will matsala all
akutsatani Even others who are jealous of you. alikonso ena amene amafuna mutachoka kuchitirani nsanje. Yesu anadziwa That I, mafusa kuchoka kwa atate wake. Father God, Atate how should I go about it? And he couldn't. sukuti akadapita foti abaleka anatipita. Do not just listen because Sangomvera foti I said so. fona Do not kuwakuza. listen because your mother said it. And because you have a friend is saying no, don't do it. Ndiye kunena kuti My brother. usenzeni nyabani. Hey, Wosamvera. Jesus did not listen Yes, to them. He waited and listened to the Spirit of Analindira God. kufika na anava. Amvetsani kwa Mulungu. Listen from the Mwa Lord. Mulungu. Osati kwa Mulungu. They will mislead you, deceive you. Azakunyenya koma Yesu Listen. ayi. Been deceived in many. You have been Makamukule. even you have chased your wife just because bad. Ena lankho choipa cha akazi anu. Because it is the way they Mwashira katangale. Fasho ti ena ndibena kuchitira lero li. want to shout at you. Ndawo maopa kuti To say you are going to report us. ndama kunena kuti iwe ukati neneza. Lero fandi Do kuze. not join Kachite us. watuo mdzina la Yesu. Listen from God. Tafeta Jesus is telling you. ndwana lankhula Yesu kwa iwe. Not yet. Nthawi yanga sinafike. That is number 2. When So them, ndipo sanafuna kuti awasangalatsa anthu. he said, I will not please this Adanena kuti ine sindasangalatsa. because you are not walking in the same direction. Chifukwa siti kuyenda njira imodzi. Know who you are going with. Muzimudziwa amene mukuyenda naye. Who is walking with you? Ndani akuyenda ndi inu. That is point number 2 after knowing who you are. Utata kudziwa kuti iwe ndiwe ndani. Know who is walking with you. Umudziwa kuti akuyenda ndiwe ndi ndani. Jesus knew his brothers. Yesu abadziwa He azichimwa said, my yake. time has not yet Anena come. kuti nthawi ya ineyo You can sinafike. go ahead. Inuyo mukhoza kupita. As for me, Koma ineyo my time will come. nthawi yanga ifika. They cannot hate you. Sangakudeni inuyo. They hate me Amadana ndi ine. because I tell them Chifukwa ndimawawuza that this is a sin. kuti ndi uchimo. You are not doing well. Iwe suchita bwino. Committing adultery is a Kuchita sin. zigololo ndi uchimo. Pornography is a Kuonera sin. zolaula Anger uchimo. is a sin. Ndi uchimo. Bitterness is a sin. Mkwiyo mkati ndi Hatred is uchimo. a sin. Ngakhala udani ndi And uchimo. forgiveness is a sin. Kusakhululukira ndi You have uchimo. stayed there for many years without forgiving your sisters, your brothers, your mother, your uncle. It is a sin. Wakhanthata nosakhululukira zibale yako ndi uchimo. And Jesus knew Ndiye Yesu uja that abadziwa. these people, they cannot even write the messages of God. They are just busy now thinking that Kuti anthu awo kakhala uthenga wa Mulungu sangathe kulemba chifukwa afuna even to ask them ngakhala kuwafunsa what was the message of God. kodi anati chiyani They lero. will not tell you. Sangathe kuwuza. But ask them, Koma afunseni. what is it that you were watching? Kuti kodi lemodera chiyani. What is the film on the TV? Kodi filimu ya lero inali They will chiyani. describe from the beginning to the end. Adzakufotokozera china chilichonse. They have no time for God. Alibe nthawi ndi Mulungu. Jesus knew them. Yesu adawadziwa. Know who you are working with. Mudziwa amene mmayenda naye. For you to rise up. Kuti inuyo mupita chitsogolo. For your confidence to grow more. Kuti utsimikizika kwanu. For your kukhalira faith tsogolo. to grow more. Chikhulupiriro chanu For your chichizikike. self-esteem to grow more. Munthu wanu upita Know patsogolo. who you are working with. Mudziwe kodi mumayenda ndi ndani. And then you will push each other. Ndi pamene muthandizane kukankhana. And then you grow. Pamenepo tsopano mudzikulira limodzi. Spiritually you Kuzimu grow. mudzikula. Today I feel I am weak. I'm failing to pray. Lero ndikuona kuti ndafoka ndilephera And kupemphera. your sister or your brother will say, I'll pray for you. Ndiye mbale ukanena kuti iwe ndikupempherera. And you actually feel in your heart that somebody is praying Ndipo for me. machokuona mumtima mwako kuti wina You feel chakundipempherera. I'm being strengthened again. Umaona kuti You ndikulimbikitsidwanso. take your Bible and you read. Umatenga Baibulo ukayamba Know kuwerenga. who is walking with you. Mudziwe amene akuyenda
have heard from the enemy. mwina unamva choka kwa ndani. The enemy, if you walk with enemies, Ukamayenda ndi adani, they will always tell you bad things. nthawi zonse adzakuwuzani They zoyipa, always speak bad stories adzakuwuzani nkhani to zachabe, discourage you. kukumudwitsani. My brother, my sister, M'bale you wanga, might be discouraged and lose the best God. mukhoza kukhumudwa nkulekana naye mulunguyo, You will lose the direction of God. nkusemphana ndi njira ya mulungu, You will lose the love of God. nkusemphana ndi chikondi cha And mulungu, they'll be the first people to laugh at you. omwe osonda amene adzambe kukuseka, They will laugh. adzakuseka. Jesus let them go. Yesu dawada He asiya, said, go ahead of you. pitani zipitani, Because he knew himself. chifukwa amazidziwa iye yekha. When I speak about the word of God, Ndikalankhula na mawu a mulungu, these people will not accept it. awa wasavomera, Let them go. apite, Do not accompany musayende with nawo the limodzi, distractors in kosa life. amene ndandisokoneza, Distractors in your life. ononga moyo Do wanu, not accompany them. osayenda nawo You limodzi, can heal them mukhoza and kumavonda, be for mukhoza them, kumapempherera, but do not do what they do. koma osamachita Tell zimene them the amachita. truth about Jesus. Awuzeni Tell zonse them za the Yesu, truth about Jesus. Awuzeni zonse For your za Yesu. time has come. chifukwa nthawi yanu Your yafika, time has come. nthawi yanu That you yafika, tell others about Kuti Jesus. muuzeni za It has Yesu. been enough. You wakwana, have been idle. You have been idle for some time. mwakachete kwa You have nthawi been nursing problems. mwina facha You have mavuto, been nursing mwina challenges. pazimama kumana But nazo, today Jesus is saying, Yesu akuti, speak the word. lankhulani mawu a mulungu, Speak the word. lankhulani mawu a mulungu, Speak the word. lankhulani mawu a mulungu, Speak the lankhulani mawu a word. mulungu, Speak the word. lankhulani mawu a mulungu wangu. Number 3. Chachitatu, When they went, atapita, they arrived there. anafika kumalowo, And there were gospels there. kunali amiseche kumenekoko, Where is that man? kodi ali kuti munthu uja, Maybe he's here as well. kapena alipo mpano, They were there. anali pamenepo, And they wanted to find him ndipo amafuna kuti atampeza and to destroy him. ndi kumuwononga. And they were divided. Ndiye pali paja anagawika, Others were saying, ena amanena kuti he's a good man. ndi wabwino, Others were saying, ena amati no, he's a ayi deceiver. amene jangoyipa, But they were saying those words in secret. koma amalankhula kuseri, They couldn't say publicly. samalankhula pagulu ayi, They feared Jesus. amamuopa Yesuyo, They feared Jesus. amamuopa Yesu. That means point number 3. Chachitatu, Don't give up. inutu musabwerere mbuyo, Don't give up. osabwerera mbuyo, When you know who you are, mukadzidziwa inuyo you chimene do muli. not give up. Sumabwerera mbuyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You do not give up. Osabwerera mbuyo, You know who you are. umadziwa chimene uli. When they went, Atapita Jesus also, Yesuso tsopano he went there secretly. anapitanso mseri, Maybe he was following them. mwina amatsatira, He said, I cannot go with them. anati asingapita nawo limodzi. Most of the times we make mistakes. Timalakwitsa kawiri kawiri, We go with the distractors. timapita They ndowononga, will destroy your faith. adzakuwonongerani chikhulupiriro They chanu, will destroy your strength in the Lord. adzakuwonongerani mphamvu yanu kwa mulungu, They will make you stop going for prayer. adzakulepheretsani They will make you stop going even for preaching. adzakulepheretsani ngakhale They will kukalalikira, stop your programs. adzakulepheretsani ndo Spiritual program. ina iliyonse ya They uzimu, will stop it. adzakulepheretsani Because the power of God, mphamvu ya mulungu imene let them go ahead. ipite. And he went there secret Ndiye way. mseri nkunyamuka, And when he went there, atapita kumenekoko, my Bible says, baibulo langa likuti he arrived. koko mseri, The Jews, ayuda aja anayambanso kumuwuza where is that man? kuti kodi ali kuti, chifukwa iweyo ndiwakunika kwa nyengo ino, pena Bring everything revival. pazikhala chifuwa God that is cha in you. mphamvu ya mulungu In the name of Jesus. dzina la In Yesu. the name of God gave. And he said, still go. Ndidzapita, I will still go. He's arrived.
arrival, ndipo kungofika they started yankhula he's a bad man. You. ah She's mayoipa sanguta ona ndayipa pati chifukwa iwayo malankhula choonadi the truth shall set you free. choonadi choonadi That is smoking is a sin. That is a sin. The Bible is not, but in my Bible it is here. That is the kingdom of God. Galatians 5 from verse 22. It is written clearly. These are the sins. Hallelujah. Just for this world, while you are committing sins, you can please. But what will happen after the graveyard? Who will? That's why do you want to eat? But where will I be? After knowing who you are, know who you are, and keep on it. Jesus did not give up. Jesus. He's going to that place, it silenced the enemies. You are moving on with Jesus. You are going on with Jesus. It will silence every enemy who is against you. Amen. And when you see, there will be the same people, the brothers of Jesus. And they will be the one laughing at you. They will spread the news. He told you he cannot. To you in a mighty way. Know who you have, the Jesus. The way you have this Jesus. Jesus, the Savior. And nothing is too hard with him. This is the Lord you have heard. Let us pray. Let us pray now. Wherever you are, in your bedroom, let us raise a hand. If you are the place where you can raise hand, somewhere maybe in a community, raise your heart to. You revive me again today. Let me know who I am. I am precious before you. Thank you, Jesus, for your love. Let me pray now and pray for anyone who is not feeling well. It is written, Psalms 107, verse 20. They said the word healed them. I mean the healing. Physical healing. Touch my brother and my sister. Healed now. In the name of Jesus. Out of diabetes. Be healed in Jesus. And pressure. Be healed in depression. Go. I rebuke you now. I command you out. In the name of Jesus. Be free now. In the name of Jesus. Be free now. In the name of Jesus. In that family where it is shaking, I pray, Father, strengthen this family now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm praying for you. You young man. You
masulidwani Be free tsopano. from that addiction. Masulidwani. In the name of Jesus. Dzina la Yesu. Pornography addiction. Kuti Be zonse free zoyipa now. masulidwani. In the name of Jesus. Dzina la Yesu. In the name of Jesus. Dzina la Yesu. In the name of Jesus. Dzina la Yesu. I pray for you Ndikupempherera inuyo. who is not well, Amene simukupeza bwino. but you are not even a Christian, Komanso sindi but you are watching now. Koma ukuona Jesus is saying Yesu akuti. He's healing you now. Akukuchiritsa He's tsopano. healing you spiritually and physically. Akukuchiritsa kuzimu Be ngakhala healed kuthupi. and be set free. Chiritsidwa ndi Be kumasulidwa. delivered in Womboledwa. the name of Mu Jesus. dzina la Be Yesu. delivered now in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Yes, now I'm praying panopa ndikupemphera for another woman. chifukwa cha mayi wina wace You are there. ulipopa You have no job. ulibe suda olembedwa pa You have ntchito been looking for work ukufuna utalembedwa for some time, kwa kanthawi yayitali and you are in debt. ndipo uli ndi zingongole The Lord is saying mulungu He's akuti setting you free now. akukumasula He's setting free from the spirit of debt. masulidwa kuti In mzimu the name of za Jesus. ngongole mu dzina la Father, Yesu you pay the debt for her. mulipirire In ambuye Jesus' ngongoleyo mighty name. mu dzina Father, la I Yesu pray you ndikupemphera open the door for her mutsekulire that njira she should be employed. kuti alembedwe There are ntchito about 7 who are coming. alipo anthu And 7 on the line, be employed, find a job now. In the name of Jesus. Father, employ them. Put them in the offices according to their qualifications. What do they desire to go? Where they want to work. Let it happen to them. In Jesus' mighty name. There's someone. pali wina The Lord wace is showing me. mulungu You akundonetse man, you are there. You are mulipo like looking down. mukuyang'ana Because you are pasi very lazy to read the chifukwa Bible. ndina ulesi You kuwerenga don't read baibulo the Bible. simumawerenga You don't baibulo go to church. simumapita You kutchalichi don't even pray. But simumapempheraso God is saying, ya mulungu akuti Jesus has visited you. mulungu lero wakuyendera Because the word says, chifukwa mawu when akuti the Son Jesus sets you free, amene yesu you be free indeed. Be free from blessings. In the name of Jesus. dzina la yesu Read the Bible uziwerenga and Baibulo. pray and uzipemphera go to church. uzipita kutchalichi In the name of mu Jesus. dzina la yesu Be free now. masulidwa tsopano In Jesus' mu mighty name. dzina la mphamvu la yesu Let me pray now. ndifuna ndipemphere Father, thank you for the word you sent me. I've delivered it. zikomo mawuwa ine ndatula You said in Jeremiah 1 verse 12, munanena ku Jeremiah 1 verse 12 you watch over your word and you accomplish it. mumayang'anira kwaniritsidwa kwa mawu anu Accomplish it, Father, in the mighty name of Jesus. kwaniritsani mu dzina la In yesu each one of us as we were listening. kwa wina aliyense monga Father, timamvetsera accomplish it though that no one will be able to resist it in Jesus' name. mukwaniritsa ipo palibe amene atsutsane nawo In the name of Jesus, mu dzina la yesu you bless your people dalitsani anthu anu as they were listening. monga amene Now amakumvetsererani I pray for a blessing. ndipo ndikupemphera May the dalitso Lord keep you mulungu akusungeni and watch over you in the ndipo name of akuyang'anireni Jesus. mu dzina la yesu May He turn His face towards you ndipo akuyang'anireni nkhope and yake give you peace in the name of ndikukupatsani Jesus. mtendere mu dzina la yesu May His face shine on ndipo you nkhope yanu ikuwalireni because you know who you chifukwa are, mukudziwa chimene muli and be gracious unto you ndipo mulandire chisomo forever in the name mu of nthawi Jesus. zonse mu dzina la yesu Thank you for listening. zikomo May pakumvetsera the Lord bless you. mulungu May akudalitseni the Lord bless you. mulungu I'll akudalitseni meet you again tomorrow tikumananso as I'll mawa be preaching tomorrow. pamene ndidzalalikiraso In mawa Jesus' mu mighty dzina name. la yesu khristu Amen.